practice பண்ணீங்களா? practice பண்ணிட்டீங்களா எல்லாம்? கட் பண்ணிடுங்க. சிலம்பரசன் நீங்க பண்ணிட்டீங்களா? நான் சண்டே தான் பண்ணேன். லேப்ல சண்டே தான் வருமா? சண்டே பண்ணேன். சும்மா என்னன்னு அப்படியே பார்த்தேன் நோட்ஸ். இல்ல அந்த வீடியோ ரெக்கார்டிங் உங்ககிட்ட சென்ட் பண்ண வேண்டியது. நீங்க டிரைவ்ல அப்லோட் பண்ணிருங்க சார். சார் பண்ணிடுறேன். அது எப்படின்னு தெரியல. இல்ல அது சும்மா நீங்க கூகுள் டிரைவ்ல போய் அப்லோட் ஃபைல் இருக்கும். அப்ப அந்த ரெக்கார்டிங் அப்லோட் பண்ணிட்டு அந்த லிங்கை ஷேர் பண்ணிருக்கோம். ஓகே ஓகே. குரூப்ல போட்டுருங்க. இன்னைக்கே பண்ணிடலாம். ஓகே. ஸோ வேல்யூஷன் கிளாஸ்னா என்ன? G account. Fetching the correct G account வந்து GL account. Maintaining receiving the goods. To fetch the correct GL account where the goods received. Where the goods received? While receiving the goods. While receiving. While we are receiving the goods, we can maintain the correct GL account. Based on the valuation class. Yeah. So okay, then today we will see how we will be maintaining the number range. So this is the transaction SPRO. So all customization we will do in SPRO. All the modules, MM, FI, SD, what are all the modules? They will be using SPRO. Number range. நான் சொல்றேன் அது என்னன்னு. இப்போ வந்து நம்ம அந்த customization we will do in SPRO transaction. So here we need to give SPRO. So here we need to click this SAP reference implementation. IMG means implementation guide. So if you go inside here, you can see all the modules will be there. FI, enterprise management, real estate, logistics general, SD, MM, quality management, plan maintenance, production planning. So all the modules will be there. So based on this transaction only, we will do the configuration. So for configuring the number range for business partner, we need to go to logistics general. So just note down in your note like SPRO hyphen logistics general, then hyphen business partner. So in business partner, we need to go to vendor. Here we need to go to control. Then define number range for vendor master records. So if you go inside here, you will see vendor number range. So while creating, suppose while creating what happened? இதுக்கு டிஸ்கனெக்ட் ஆச்சுன்னே தெரியல. டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. கார்த்திக் இது ஒர்க் ஆகுது இல்லை உங்களுக்கு? சார் ஒர்க் ஆகுது. So while creating vendor master, so you would have seen after creating vendor master, number will be generated. Okay. So you know, right? Yesterday, what Karthik, tell me what some vendor numbers which you have created. You have saved here. So this is material number. This is vendor number. Yeah. So here you can see the vendor has been started with 200120. So once you created, this number will be generated. So how this number is generated? So we will configure in SPRO. SPRO is a customization
T4, where we will do all the configuration. So here you need to go to logistics general, business partner, vendors, control, define number range for vendor master account. So here first you need to go to intervals. So if you see here in intervals, suppose if you are creating something new, so you can add some intervals here. So here you see it is 3, 4, 5 is not there. You can insert and interval 5. And you should see what are the number ranges it has been already existing. So apart from that, we need to create some new number range. For example, I'm just doing name and then it is not there. So now if you see here, you have created one number range. So 0, 5 is the interval. So for this interval, what are the number ranges is 5 exceeding zeros, then 5, 0, 9. Within this number range, you need to create the vendors. So there is an option called external. So suppose if you click this external means, so you can enter the number range manually while creating. For example, while creating here the vendor number is automatically generated once you have created. Suppose you want to enter here manually means you need to activate this indicator external. So now they have already assigned. I will show you. You have created 0, 5. When you click on save, it will be saved. And you need to go back and we need to go to number range. So here you will see the groups, account groups are there. So main vendor, vendors, goods supplier, like ordering address. So all these things one time vendor will be there. So here you need to assign that interval. So you have created that rate 0, 5. So if you assign 0, 5, since this is called TR, I will tell you. So if you are assigning this vendor 0, 5 means after that, if you go and create a vendor, one group to the 0, 1, just enter test. Quantity. So now you can see it has been created 500. ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம நம்பர் ரேஞ்ச் வந்து அசைன் பண்ணுறது வெண்டர் கிரியேட் பண்ணுறது. நீங்கள் அசைன் பண்ண நம்பர் ரேஞ்சு தான் கிரியேட் ஆகிருப்பாங்க 5000 5000 அசைன் கிரியேட் பண்ணணும். ஒவ்வொரு டைமும் போய் பண்ணும்போது பண்ணணுமா சார்? நீங்கள் வந்து இப்போ ஒன்று வந்து இந்த மாதிரி வந்து பண்ணிட்டீங்க 0, 5ன்னு ஒரு இன்டர்வல் கிரியேட் பண்ணி இப்போ வந்து இந்த நம்பர் ரேஞ்ச் வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க. கிரியேட் பண்ணிட்டு அப்புறம் இங்கே நம்பர் ரேஞ்சு போய் அசைன் பண்ணிட்டீங்க. இப்போ இந்த மெயின் வெண்டாருக்கு வந்து 0, 5 வந்து அந்த நம்பர் அந்த இன்டர்வல்ல வந்து கிரியேட் ஆகணும். இப்போ நீங்கள் வந்து ஆர்டரிங் அட்ரஸ் வேற ஏதாச்சும் ஒன்று போட்டு இப்போ ஆர்டரிங் அட்ரஸ்க்கு என்ன போட்டிருக்கானுங்க XXXன்னு போட்டிருக்கானுங்க. இங்கே போய் XXXல பார்த்தோம்னா இங்கே XXXக்கு வந்து என்ன போட்டிருக்காங்க இந்த டூவில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி இங்கே போட்டிருக்கு. டூலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி வித்தின் திஸ் நம்பர் ரேஞ்ச் வந்து அவங்க கான்ஃபிகர் பண்ணியிருக்காங்க ஆல்ரெடி. இப்போ நீங்கள் வந்து இங்கே போய் ஆர்டர் இப்போ வந்து வெண்டாரில் போய்
ஆர்டரிங் அட்ரஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கணும். அதான் போட்டுருந்தாங்க 0006 தானே. 0006 0006 ஆர்டரிங் அட்ரஸ். நீங்க சேவ் பண்ணீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த நம்பர் ரேஞ்சுக்குள்ள தான் கிரியேட் ஆகும். பார்த்தீங்கன்னா 2 இந்த நம்பர் ரேஞ்சுக்குள்ள தான் கிரியேட் ஆகும். ஓகேண்ணா, நம்ம இப்போ எந்த நீங்க நம்பர் போய் வேணுமோ அதில் கிரியேட் பண்ணிக்கணும். அது வந்து நம்ம கஸ்டமருக்கு பேஸ் பண்ணி அவங்க வந்து எனக்கு வந்து மெயின் வெண்டாருக்கு வந்து 1ல இருந்து 100 வரைக்கும் வேணும். அவங்களே கேட்பாங்களா, நம்ம இங்க சொல்லுவாங்க? போய் நம்ம அவங்களே சொல்லுவாங்க. நம்ம வந்து கேட்கணும் அவங்க கிட்ட, உங்களுக்கு இப்போ இந்த மெயின் வெண்டாருக்கு என்ன நம்பர் ரேஞ்ச் வேணும்னு கேட்கணும். அப்போ அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க, எனக்கு வந்து 1ல இருந்து 100குள்ள வேணும், இல்லை 1ல இருந்து 10,000குள்ள வேணும், இல்லை எனக்கு எல்லா வெண்டாருமே 1ல இருந்து 10,000குள்ளேயே இருந்தாலும் ஓகே, எனக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஷியேட்லாம் வேணாம். இப்போ நீங்க போய் இந்த மெயின் வெண்டார்ல கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா கிரியேட் பண்ணோடனே பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த நம்பர் ரேஞ்ச் வந்துடும். முதல்ல நம்ம 5000 இருந்துச்சா, இப்போ அடுத்தது 1 வந்து வந்துருச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா 2 வரும். அதுக்குள்ள வேற யாராச்சும் இந்த சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணி அவங்க எல்லாம் கிரியேட் பண்ணாங்கன்னா 3, 4 அப்படின்னு ஆட் ஆகிட்டே போகும். இப்போ இப்படிதான் வந்து நம்பர் ரேஞ்ச் வந்து நம்ம அசைன் பண்ணோம் வெண்டார். புரிஞ்சுங்களா எப்படி பண்ணணும்? இந்த பாத் வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பிஸ்னஸ் பார்ட்னர், வெண்டார், கண்ட்ரோல், அப்புறம் டிஃபைன் நம்பர். அப்புறம் இங்க இருக்கு பாத்தீங்கன்னா சைடுல ஐகான். This one, and if you click on this down arrow symbol means you can see the transaction code. Okay. So using this path also we can go, or using the transaction OMSJ. You note down this transaction also. /OMSJ. You go on, it will come to this screen and vendor numbering. /OMSJ means it will go to vendor number directly. So most of the time everybody will be using path only, because for remembering all the transactions it is not possible. But you just note down the transactions OMSJ. So for every transaction you can see here. If you go to the path, if you want to know the transaction means you can see here OMSG. You go to MM01 also, or MM02. You click on this down arrow symbol, you can see what is the transaction in which we are in. This is to tell in which transaction you are in. The screen is in which transaction, you can see here. இப்போ புரிஞ்சுல உங்களுக்கு நம்பர் ரேஞ்ச் வந்து எப்படி இது பண்ணுவாங்க. இதுல ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா இப்போ நம்பர் ரேஞ்சில்? இப்போ வந்து நம்ம வந்து பார்ட்னர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பண்ணுவோம். நம்ம வெண்டர் கிரியேட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் பண்ணிட்டு கிரியேட் பண்ணுவோம். வெண்டர்ல கிரியேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் பண்ணிடுவாங்க. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது சிஸ்டம்ல இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்டே பண்ணிடுவோம். ஓகே. உங்களுக்கு வந்து நான் இப்போ வெண்டர் கிரியேட் பண்ணி அந்த நம்பர் வந்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக இப்படி நான் சொல்லிட்டேன். இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுல்ல? புரிஞ்சு. இந்த நம்பர் வந்து எதுக்கு இது பண்ணிட்டேன். அதான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணா எந்த ப்ராசஸ்க்காக நம்ம பண்றோம் அப்படிங்கிறது. கான்ஃபிகரேஷன் சொன்னா இது எதுக்கு பண்றோம் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ப்ராசஸ் தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கான்ஃபிகரேஷன். So now we have created ordering address. வெண்டர் இப்போ கிரியேட் பண்ணாங்க என்ன வெண்டர்? நீங்க எல்லாமே இதான் கிரியேட் பண்ணீங்களா?
நீங்க எல்லாமே வந்து மெயின் வெண்டார் தான் கிரியேட் பண்ணுவீங்க. சார் மெயின் வெண்டர். இல்ல நீங்க எல்லாமே மெயின் வெண்டார் தான் கிரியேட் பண்ணீங்க. ம் So just for an example, I'm creating an ordering address vendor. Country D. மற்ற டேப்லாம் இருக்கிறதுல வந்து தேவையில்லையா சார்? மற்ற டேப்ல எஃப்ஐ தான். இந்த பேங்க் எல்லாமே அவங்க தான் மெயின் பண்ணுவாங்க. இதுலேயே சில இதெல்லாம் நம்ம பண்ணுவோம். இது போக போக உங்களுக்கு ப்ராசஸ் சொல்லும்போது உங்களுக்கு இந்த ஃபீல்டில் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம், அந்த பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் வருது. ஸோ பேமெண்ட் டர்ம்ஸ், பேமெண்ட் டர்ம்ஸ் சொல்லுங்க. Currency same. What is payment terms? What is payment terms? Payment terms means it is கஸ்டமருக்கும் நம்மளுக்கும் வெண்டருக்கும் நம்மளுக்கும் உள்ள இது 14 days பேமெண்ட் எவ்வளவு கொடுக்கணும், எவ்வளவு கொடுக்கணும், எவ்வளவு கொடுக்கணுமா? அது வந்து இல்ல பர்சன்டேஜ் அந்த 14 டேஸ்ல கொடுக்கணுமா இல்ல 1 month கொடுக்கணுமா, எவ்வளவு நாள்ல நம்ம பேமெண்ட் பண்ணணும், எவ்வளவு நாள்ல எவ்வளவு நாள்ல, how many days whether we will pay to the vendor or immediately paying to vendor. Order currency euro. So now we have created one vendor. உள்ளே போக மாட்டேது, அப்படியே தான் வருது. டபுள் கிளிக் ஆனா போல உள்ள டபுள் கிளிக் ஆனா இது ஓபன் ஆகும். ஓபன் ஆகுதுங்க சார். So we have created one vendor. This is main vendor. Suppose let's say this is the main vendor. So in main vendor, suppose you need to add the partner function. So you need to select this function, partner function, in xk02, and press enter. So here there is a role for the partner function. Here you need to add whether it is an ordering address vendor or main vendor, or is it a goods supplier or invoice presenter. So now we have created ordering address. Ordering address and who is the vendor. So this is the vendor to whom we will order. So this is the main one. Reliance one is the main vendor, but we will order to this vendor, ordering address vendor. இப்போ நீங்க பிஓ இதுதான் மெயின் வெண்டாரு. இப்போ வந்து பிஓ வந்து ஆனா இந்த வெண்டாருக்கு தான் போடுவீங்க. நான் உங்களுக்கு அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வெண்டார் சொன்னேன். பிஓ வந்து இந்த வெண்டாருக்கு போடுவீங்க. இப்போ குட் சப்ளையர், இப்போ ஜிஎஸ் குட் சப்ளையர்னு ஒருத்தர் கிரியேட் பண்ணியிருந்தோம்னா அவரை வந்து இங்கே ஆட் பண்ணுங்க. இப்போ நீங்க வந்து குட் சப்ளையர்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணிட்டு creating a goods supplier vendor. Cash management, payment terms, order terms. Zero three.
An order. Goods. Goods supply. So we have created a goods supplier. This is the vendor. This is a third party vendor, like a transport vendor. So he will be delivering the goods for this reliance on main vendor. So he'll be maintaining the different kind of vendors who will be doing the different functionalities. நான் உங்களுக்கு சொன்னேன்ல, இப்போ ஒரு சின்ன வெண்டார் இருக்காங்கன்னா அவனுக்கு வந்து இப்போ கூட்ஸ் சப்ளை வந்து அவனால பண்ண முடியாது. இப்போ ஒரு தேர்ட் பார்ட்டிக்கு வந்து கொடுத்து அவன் வந்து கூட்ஸ் சப்ளை பண்ணுவாங்க. இப்போ இன்வாய்ஸ் வந்து இவனுக்கே நம்ம பே பண்றோம்னா, இவன் வந்து ஒருத்தனுக்கு அனுப்ப சொல்லிட்டு இப்போ இன்வாய்ஸ்க்கு வந்து நம்ம இவனுக்கே தான் பே பண்ண போறோம்னா இங்க ஐபின்னு போட்டு இங்க வந்து ஐபியில் வந்து இன்வாய்ஸுக்கு வந்து நம்ம இவன்ட்ட தான் பேமெண்ட் மட்டும் தருவோம் அப்படின்னு சொல்லி இங்க மெயின்டைன் பண்ணிடுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிக்கு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் வெண்டார்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணலாம், இல்லை சேம் வெண்டார். இப்போ எல்லாமே இவனே தான் தரான்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம எதுவுமே மெயின்டைன் பண்ணாமே விட்டுறல. இப்போ சப்போஸ் வெறும் இன்வாய்ஸ் ப்ரெசென்டர் ஆர்டரிங் அட்ரஸ் வந்து ரெண்டுமே இவங்க. இப்போ நம்ம வந்து பிஓ வந்து இவனுக்கு தான் அனுப்புகிறோம், மெயின் வெண்டாருக்கு. அவன்கிட்ட தான் பேமெண்ட்டும் கொடுக்குறோம். கூட் சப்ளையர் மட்டும் இன்னொருத்தவங்க வந்து தராங்க, ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி வெண்டார். அப்போ வந்து இந்த மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணிட்டு ப்ரெசென்டர் கொடுத்து சேவ் பண்ணிட்டோம்னா இப்போ நம்ம பிஓ போடும்போது இந்த வெண்டாருக்கு தான் போகும், மெயின் வெண்டாருக்கு. அப்புறம் இன்வாய்ஸும் வந்து இவங்களுக்கு தான் போட முடியும். கூட்ஸ் மட்டும் வந்து இந்த தேர்ட் பார்ட்டி சப்ளையர் வந்து கூட்ஸ் தருவாங்க. இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ்க்கு நம்ம இந்த பார்ட்னர் ஃபங்க்ஷன் வந்து மெயின்டைன் பண்ணலாம் வெண்டாருக்கு. ஆனால் நார்மலாக மேக்ஸிமம் எல்லாருமே வந்து சேம் தான் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. காம்ப்ளெக்ஸ் வெண்டார் சினாரியோல தான் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும். அப்படி நீங்க ஒர்க் பண்ண போற கிளைண்ட்டுக்கு இருந்தா இந்த மாதிரி மெயின்டைன். புரிஞ்சா இது? ஓகே. சேவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா சேவ் ஆயிடும். இந்த அந்த வெண்டார்ல வந்து சேவ் ஆயிடுச்சு. நம்ம பார்ட்னர் ஃபங்க்ஷனை ஆட் பண்ணுது இந்த வெண்டார்ல தான் ஆட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன். நம்ம வேணும்னா போய் டிஸ்பிளேல போய் XK03 போய் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன். ஸோ இங்கே போய் நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஸோ என்னென்ன வெண்டார்ஸும் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம எப்படி பிஆர் கிரியேட் பண்ணுறோம். ஸோ ஹவு டு கிரியேட் இன் பிஆர், வாட் இஸ் அ டிரான்சாக்ஷன் டு கிரியேட் அ பிஆர்? M61N. We cancel GRT code. Cancel GR. சிலம்பரசன். Cancel Geo. MB. Migo. GL can. Okay. MBS. So what is the change T code for invoice? Invoice, there are no change. It will only cancel. Yeah, correct. So now we will see how to create an PR /n ME51N. So this is the PR screen. So you need to expand this item overview. So item overview is nothing but here we will mention the material, what is the quantity, delivery date, plant, and storage location. So you have created one material, right? So this is the material number.
copy and paste it here and press enter. It will ask for plant. 1,000 only you have created. Kati 1,000 and 1,000. So then what is the quantity? Suppose here you want the speakers of 10 quantity means you will mention 10. Then press enter. So here you இங்கே can மென்ஷன் பண்ணணும் மெட்டீரியல் கிரியேட் பண்ணும்போதே குவான்டிட்டின்னு இருக்கு. இங்கதான் இதான் பிஆர். ஓகே, இது வந்து பர்ச்சேஸ் ரிக்வெசிஷன். பர்ச்சேஸ் ரிக்வெசிஷன்னா என்னது? வாட் இஸ் a பிஆர்? எவ்வளோ குவான்டிட்டி, எவ்வளோ மெட்டீரியல், இது எவ்வளோ வேணும்ட்டு. இங்கிலீஷ்ல சொன்னோம்ல என்ன சொல்லுங்க. So it is an internal purchasing document. Internal purchasing document. Not only பண்ணலையா? Not on பண்ணிரு சார். Which will tell to the purchasing department what the materials we require. How much material we require. So இது வந்து ஒரு இன்டர்னல் டாக்குமெண்ட், பர்ச்சேசிங் டாக்குமெண்ட். இது வந்து நம்ம வந்து பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட்க்கு வந்து அனுப்புவோம். இப்போ வந்து எனக்கு வந்து இந்த மெட்டீரியல் ஸ்பீக்கர் வேணும், எவ்வளோ குவான்டிட்டி வேணும். ஸோ வாட் ஆர் த 4 parameters required to create PR? Mandatory parameters. குவான்டிட்டி, Material, date, delivery date, plant. லொகேஷன். Yeah, location, plant. So here it has taken 1,000 plant. So if you don't want this Hamburg means you want only the code, like 1,000 only it should display here means you need to go to personal settings, then display key. So இது நோட் பண்ணி ரியல் டைம்ல இது ரொம்ப யூஸ் ஆகும். ஏன்னா அடிக்கடி யூசர்லாம் வந்து அவங்க பேர்ல போட்டு வச்சிருப்பாங்க, நம்மளுக்கு புரியாது. நம்ம வந்து கோடு வச்சுதான் நம்மளுக்கு இது தெரியும். ஸோ அதனால வந்து எப்பயுமே நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது இந்த பர்சனல் செட்டிங் போய் டிஸ்பிளே கீ கொடுத்து சேவ் கொடுத்துருங்க. சேவ் கொடுத்து நெக்ஸ்ட் இப்போ நீங்க நெக்ஸ்ட் இது கிரியேட் பண்ணும்போது அந்த மாதிரி வரும். Personal setting சேஞ்ச் and ஆயிடுச்சு. display. ஸோ செக் கொடுத்தோன்னே சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. அது சொல்றேன். ஸோ இப்போ Personal setting. we need to go to personal settings and under basic setting display key. Display key, okay. And click on save. So you have entered the material, quantity, delivery date, plant. So you can see here the material group and the purchasing group and all, it has been picked automatically. How it got picked automatically? This material group, purchase group, unit of measure, how it picked automatically? We already mentioned, already created in material. Yeah, correct. In material master, you have maintained what is the unit of measure and what is the material group and purchase group. So it is picking automatically. Okay. While moving forward, while doing the business Storage process, I will location. explain you this about. So other fields I will explain you during next business while doing RFQ and all. Okay. So then only these fields are required. So in storage location, you can mention as 200 standard storage location. So then you need to, this is the check icon. Suppose if you have there is no quantity entered here, then if you click on check, so it will show the purchase requisition still contains item with error. So here itself it will mention the error, enter the quantity. So then we need to enter here 10 or how much you require. So once you entered here, so this delivery date, if you want, you can change the delivery date. If you want, you can mention 13 October 2022. Then you can click on check. So if it shows no messages issued during check, then it is good to post PR.
So now see the PR has been created. It should open. Why it is not open? Here it is. It should come in. So if you forgot that PR means once you created, you click on this other purchase requisition. So it will pop up the first PR you recently created. So this is the PR number. This purchase requisition. So if you want to view this PR, you can just press on enter, it will show as view. If you want to change means here itself there is an icon to change, display change it. So if you click on this binocular symbol and this pencil symbol, it will, this PR will be changed into change mode. So if you want to make this PR to display mode, again you click on this one, display or change. So it will be in display mode. Or you can view in ME53N to display and to change ME52N. So now if you want to create a new PR in this transaction itself, you need to click this one, create. We click on create, so a new PR screen will appear. So now if you see here, this one is also important, like document overview on. So if you click on document overview on, the users will be using these functionalities, selection variant. So here you need to click purchase requisition or my purchase requisition, which you have created. So if you click on my purchase requisition, which it will give you the PR which you created right now, which are created under your user ID. Suppose if some user has created and you want to copy this PR into the screen. So what is the functionalities? First, you click on my purchase requisition, it will display what are all the PR you created. So if you want to copy the materials which you have entered in this PR to this screen, so you need to click this PR and click on adapt. You click on adapt means everything will be populating here from this PR. So then if you want to add some more materials means you can add. Like he has created 115. Press enter. So then we need to enter what is the plant. 1000 quantity 10 or 5. He is not created in 1000 plant. 01 போடுங்க Not match. 1000 more. என்ன பிளான்ல கிரியேட் பண்ணீங்க? 1001 போடுங்க 1000 கிரியேட் பண்ணல. இப்போதைக்கு நான் இது பண்றத பார்த்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்கிறீங்க. சும்மா நான் உங்களுக்கு இதெல்லாம் என்னன்னு அப்புறமா சொல்றேன். சொன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகுது. ஸோ இங்கே போய் பார்த்துட்டு இந்த மெட்டீரியலே இல்லை, கிரியேட்டே பண்ணல, போய் பண்ண அது வந்ததுனால தான் போட்டுக்கிறேன், இல்லை நான் எப்படி போடுவேன். இல்லையே கிரியேட் ஆகவே இல்லை. அதாவது நீங்க வந்து இல்லைன்னா பிளான்ட் லெவல்ல மெயின்டைன் பண்ணிருக்க மாட்டீங்க. ஏன்னா இது ஈஸியா இதெல்லாம் வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம். வந்து என்ன சொல்றாங்களோ உங்களுக்கு கிரியேட் ஆயிருக்கா இல்லையா? இல்லையே, இல்லை கிரியேட் ஆகல. கிரியேட் ஆகுது.
இது கிரியேட் ஆயிருக்கு. இந்த மாதிரி மேனேஜர்லாம் வந்து கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அந்த யூசர் வந்து உண்மையிலே கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லையா, இல்லை கன்சல்டன்ஸ் நம்மலாம் வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சோம். என்ன பிளான் இல்லை 1000 தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்கிறேன், இப்போதைக்கு இது பார்த்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காது. சரி, நான் செக் பண்ணுறதுக்காக இது இல்லை சார். So I have created 117. 115 does not exist. 117 என்ன கிரியேட் பண்ணணும்? Does not actuate. 1000. One zero.